Kerala's monsoon has turned deadly. Rivers overflowing, hills collapsing, and entire communities are fighting to survive. 15 people are dead, many still missing. And with more torrential rain still on the way, India's monsoon emergency may be entering its most dangerous phase yet. The skies over India's Kerala have shown no mercy this monsoon, and the state is now tallying a grim toll from days of relentless rain. 15 people have died in rain-related incidents across the state, with 7 still missing, Chief Minister V.D. Sathisan confirmed on August 3rd. Chaired an urgent meeting with district collectors and senior officials to review the situation arising from heavy rains across various districts in Kerala. Assessed damage, relief camp operations, precautionary measures, and disaster management efforts. Instructions issued to maintain utmost vigilance and ensure prompt support. Kottayam district has borne some of the heaviest losses, with 3 deaths reported there, including 2 people from the Punjab Assembly constituency and a child who drowned after falling into a water tank. Ernakulam recorded 2 deaths, while Idukki and Muvattupuzha each reported 1. Kollam lost 2 lives, Malappuram 4, and 1 each was reported from Kannur and Kozhikode. The search continues for those still unaccounted for. 2 people remain missing in Kollam, 2 in Kannur, 1 in Malappuram, and 1 each in Idukki and Muvattupuzha. Behind these numbers lies a state scrambling to keep its people safe. As of Monday morning, 316 relief camps were operating across Kerala, sheltering 11,018 people who had lost their homes to the floodwaters. Sathisan briefed reporters after reviewing the situation with senior officials as authorities work to coordinate rescue and relief efforts on the ground. But there is little relief in sight from the weather itself. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall on August 3rd and again on August 6th, with strong winds expected to reach speeds of up to 50 kilometers per hour. Fishermen have been told to stay off the waters. The department has advised against venturing into the Kerala, Karnataka, and Lakshadweep coast on August 2nd and 3rd, warning of winds gusting up to 60 kilometers per hour and rough seas. The Indian National Centre for Ocean Information Services has added its own warning, flagging high waves between 2.7 and 3.5 meters along the northern Kerala coast, and urging fishermen and coastal residents to stay alert. With more rain forecast in the days ahead and the search for the missing still underway, India's monsoon crisis is far from over. എല്ലാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വിശാലമായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുക. ആറേതാതോടെ ഏതാണെന്നറിയാൻ മേലാത്ത ഇനിയും വെള്ളം ഉയരുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കടകളിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുക, കടയിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല. വീട് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സാധനങ്ങളൊന്നും മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാധനം ഒന്നും മാറ്റാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ നാളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
कभी कुछ भी नहीं बचा है। गाय गोरू जितना रहा, बकरी जितना रहा, गुड़ से हम लोग को आत्मोह है गुड़ है, तो गुड़ से हम मुर्गी के लिए मैंने लून लिया रहा, वो भी सब बहा के चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे आदमी लोग है निकल के आया घर के बाहर। हम लोग को गाँव ठे सब खत्म हो गया। जितना गाय रहा, गोरू रहा, जितना पानी बढ़ते गया उतना रस्सी से काट काट के गाय गोरू को सब छोड़ दिया, बकरी छोड़ दिया, मुर्गी छोड़ दिया, सब बहा के चला गया, एक भी नहीं मिला अभी तक। तो जिंदगी भर का जितना भी सामान कमाया कुछ भी नहीं बचा। എല്ലാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം വിശാലമായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുക. ആറേതാ അതോടെ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്ത ഇനിയും വെള്ളം ഉയരുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം പ്രതീക്ഷയില്ലായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കടകളിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുക, കടയിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല. വീട് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ഥാനം ഒന്നും മാറ്റാൻ ഒത്തിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ നാളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. कभी कुछ भी नहीं बचा है। गाय गोरू जितना रहा, बकरी जितना रहा, गुड़ से हम लोग को आत्मोह है गुड़ है, तो गुड़ से हम मुर्गी के लिए मैंने लून लिया रहा, वो भी सब बहा के चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे आदमी लोग है निकल के आया घर के बाहर। हम लोग को गाँव ठे सब खत्म हो गया। जितना गाय रहा, गोरू रहा, जितना पानी बढ़ते गया उतना रस्सी से काट काट के गाय गोरू को सब छोड़ दिया, बकरी छोड़ दिया, मुर्गी छोड़ दिया, सब बहा के चला गया, एक भी नहीं मिला अभी तक। तो जिंदगी भर का जितना भी सामान कमाया कुछ भी नहीं बचा।